হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল টুম্পা ফুড হাউস অ্যান্ড ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত ভালোবাসা জানাই। তো দেখো, আজকে লাঞ্চ মেনু নিয়ে তোমাদের সামনে চলে এসেছি। আর লাঞ্চ মেনু ধামাকাদার আছে। কী কী আছে সেটা তোমাদের দেখিয়ে দিই। এখানে আছে সাদা ভাত, এখানে আছে কচু শাক, এখানে আছে লাল শাক ভাজা, আর এখানে আছে স্পাইসি করে দেশি মোরগের একদম লাল লাল ঝোল। আর এই যে দেখো লেগ পিস দেশি মোরগ, তোমরা বুঝতে পারছো কেমন, দেখো। তো আজকে খাওয়াটা দারুণ হবে। তো চলো বন্ধুরা, খাওয়া শুরু করি। আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট আর একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো খাই। ভাতটা খুব শক্ত হয়ে গেছে। প্রথমে খাবো লাল শাক ভাজা। এবার খাবো কচু শাক। একটু পরে খাবো বন্ধুরা। এবার খাবো দেশি মোরগের ঝোল। দারুণ হয়েছে। একটু প্রেসারে দিলে ভালো হতো বন্ধুরা, খুব শক্ত। যদি একটা সিটি দিয়ে নিতাম ভালো হতো।
পিস দাও না। তো দেখো বন্ধুরা, এই লেগ পিসটা আমার মেয়ে ক্যামেরার পিছনে খাচ্ছে, তো এই লেগ পিসটা ওকে দিচ্ছি, ও খাবে। খুব শক্ত, খেয়ে দেখুন কেমন। জল খা। তো বন্ধুরা, খাওয়া শেষ। আর এটা খুব শক্ত মাংস, এটা প্রেশার কুকারে না দিলে হবে না মনে হচ্ছে। দেখো, খেতে পাচ্ছি না। দেশি মুরগি তো, একটা দুটো সিঁড়ি দিলে মনে হয় ভালো হয়ে যেত। তোমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট আর একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। এখন মতন টাটা, বাই বাই।